On ne peut faire autrement que de laisser les bons temps rouler lorsqu'on est en Louisiane. Pays des bayous et du Mardi Gras, la Louisiane déborde de culture. De la Nouvelle-Orléans, en passant par le village de Lafayette, chaque endroit est riche en histoire. C'est aussi là que se côtoient Cajun et Créole, formant une population aux multiples facettes. Le terme créole s'applique aujourd'hui aux Noirs dont les ancêtres sont des hommes de couleur libre et des esclaves africains. Ces derniers furent importés des côtes du Sénégal pour être emmenés dans les plantations de canne à sucre et de coton. Ils étaient alors considérés comme de vulgaires biens meubles. Malgré leurs conditions de vie exécrables, les esclaves pouvaient se réunir les dimanches. C'est au Congo Square qu'ils affluaient par centaines, là où se trouve aujourd'hui le parc Louis Armstrong, à la Nouvelle-Orléans. Sur cette place publique, les esclaves se regroupaient pour danser et jouer des percussions. On peut donc dire que le Congo Square est le point de commencement pour la musique des Noirs de la Louisiane. Au fil du temps, les créoles de la Louisiane ont développé une musique qui leur est propre, d'abord composée de berceuses et de ballades. Ces formes d'expression musicale, que l'on appelait la musique lala, étaient très proches de la musique des Cajuns. Zydeco and Cajun music they have a common ancestor, and that's Amadou Adouin. And he was the first Creole to basically record. And we consider him both the father of Cajun and Creole music. There was some common ground, and Amadou is the one that bridged those two cultures together. Cette musique subit tranquillement des transformations sous l'influence grandissante du rock'n'roll. C'est finalement en 1950, au lendemain de la guerre, que l'on peut véritablement parler de musique Zydeco, puisqu'elle fut popularisée à cette époque. And then comes Clifton Chenier, who takes the accordion and infuses it with R&B and rock and roll at the time, and morphs it and turns it on its ear, and it becomes the modern form of what we know as Zydeco. Ce qui distingue la musique Zydeco, c'est son rythme rapide et entraînant, obtenu par l'accordéon et le frottoir. Zydeco you have to have two essential things. It has to be an accordion, and there has to be a washboard, okay? And so you can add other elements, drums. There's a T-fur, the triangle. Sometimes you can add a fiddle, but in order for Zydeco to be Zydeco, you got to have that accordion and you got to have that washboard. When you look at modern Zydeco, it's a mixture of R&B, blues. You have some reggae in there. All the sounds, but it's with that accordion that makes it a lot different. Most people associate Zydeco music with dance, fun-filled time, forget all your problems. So it's pretty much a whole big pot of different things put together to make one specific sound. Grâce à son dynamisme, le Zydeco gagne énormément en popularité aujourd'hui, et ce, partout sur la planète. Zydeco's been played all over the world. I've seen some extraordinary musicians in England and France and Japan. They're playing Zydeco like, if you close your eyes, it'd be just like you were here. It's definitely expanding, and it's starting to make its way to some of the mainstream radio stations, and more people are being introduced to it, more people are starting to want to play it, and it's getting bigger and bigger. Plusieurs endroits sont considérés comme de véritables institutions pour la diffusion de la musique Zydeco. Slim's Waikiki à Opelousas et le Café des Amis à Pombro sont quelques exemples de ces places mythiques. Le Zydeco n'est pas qu'une musique qui sert à divertir les gens. Elle occupe une grande place dans la culture créole en Louisiane et sert à tisser des liens au sein de la communauté. People from all walks of life come to hear Zydeco. Now we have people from all, races and cultures that are even playing Zydeco. So I look at that as a positive. So it definitely reunites or even unite for the first time people that would have never taken a chance on Creole culture or this type of music. The way the music has been played and the way it continues to be played is that it's family oriented. It's passed down, generation to generation, and you tend to love it. You hear it from so young to where you become to love it, and if it's in you, it automatically comes out. This is not something that's taught
to us. At least it wasn't taught to me or most of the people I know. I was just brought, it was in my household. Instruments were bought. I learned them on my own, and here I am today playing. If there's any way I'd like to spend time with my kids, I guess it would be on stage. As long as I can keep the negative out of the music. Aujourd'hui, le Zariko est plus populaire que jamais. Bien que cette musique soit toujours vivante, ce n'est pas le cas pour la culture créole en général, qui tend à disparaître. I'm really excited about the future in terms of the music. I'm a little concerned in terms of the culture. I think there's a lot more work that needs to get done because we're in a race for time. We have something rich with Creole culture and Zydeco. We have something valuable. But without the cooperation of us as Creoles and musicians, I think it's going to fade away. La commercialisation grandissante du Zariko est sans doute responsable de cet appauvrissement culturel. Plusieurs restaurants et boutiques se sont appropriés la musique Zariko afin d'attirer les touristes. Malgré ce phénomène, il est primordial de conserver l'essence du Zariko, dont les rythmes festifs rassemblent des gens de tous horizons. Sans quoi, les Créoles de la Louisiane risquent de perdre une partie importante de leur culture et de leur histoire. All I wanna do is ride and go with you.